How was your week? Yaya satin ya kasance maka? It was a busy week, but good. Na yi ayyuka sosai a satin, amma ya yi kyau. What did you do this week? Me kai a satin nan? I worked, went to the gym, and visited family. Na yi aiki, na je wurin motsa jiki, sannan na ziyarci dangi. You didn't rest in the whole week. A duka satin baka huta ba. Yes, but I enjoyed it. Amma na ji daɗin shi. But I will rest next week. Amma zan huta sati mai zuwa. That's good. Rest is important. Yana da kyau. Hutu yana da amfani. I agree. Na yarda. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.